Hi everyone. Thanks God we can meet again with me, Madam Yasinta. Today we are going to study about simple past. Let's check it out. This time we are going to study about simple past. The learning objectives at this time is to make you as the student can comprehend the lesson and you are able to use in the sentence. Simple past is used to talk about action that happened in the past. It means that something has already done. Simple past started and finished in the past. For example, I went to the beach last Sunday. I bought a new car. The usage of the simple past is first to express completed action in the past. For example, I saw a ghost last Friday. Next, to describe the series of completed action in the past. I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. And then, to express habits in the past. For example, when I was young, I watched lots of television every day after school. And the last usage is for static verbs have own, be, think, believe, know, dislike, need, owe, or wish. For example, he had a small cottage in the woods. There are two types of verbs. The first is regular and irregular. Atau in bahasa Indonesia, we say regular is kata kerja beraturan and irregular is kata kerja tak beraturan. In regular verbs form, ed for all person. Jadi untuk semua subjek I, we, you, they itu pakai just tambah saja ed. For example, play menjadi play, work menjadi work, stay and stayed, listen become listened. For negative sentence, untuk kalimat negatifnya, kita tambahkan did not, tambah kata kerja bentuk asal. Nah, perlu diingat, kalau ada kata did, jangan lagi gunakan kata kerja bentuk kedua. Do not use verb 2, just use verb 1. For example, be careful. Look at the note. Incorrect. I didn't work. Jadi jangan lagi pakai kata kerja bentuk kedua kalau sudah ada did. Jelas ya? Untuk yes no question. Nah, kita harus just put did. Taruh saja did di depan lalu diikuti dengan subjek. Lihat di pola kalimatnya did, subject, main verb, rest of the sentence. Example, contohnya di situ. Did you work yesterday? Perhatikan, ada did, lalu work-nya kata kerja bentuk pertama. Dan jawabannya, yes, I did. Lalu no, I did. Nah, past simple. Ada dua pola di sini. Kalau ada kata kerja dan tidak ada kata kerja. Now, have a look. Begitu dia to be, kalau ada to be, jangan gunakan lagi kata kerja. Have a look now on the formulas. Coba lihat formula atau pola kalimat yang to be. Subject plus was were. Contohnya di situ. They were friends. Now have a look for negative. Subject was not atau were not plus bla bla bla. Contohnya, they weren't friends. Next for interrogative. Was were plus subject plus bla bla bla. Contohnya, they weren't friends. Nah, begitu juga sebelahnya. Sebelahnya ini pola kalimat verbs. Kalau ada kata kerja. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada to be, kalau sudah pakai to be, jangan lagi pakai kata kerja ya nak ya. Salah nanti. Nah, makanya polanya masing-masing. There are two formulas in simple past. Ada dua pola dalam simple past. Nah, berikutnya coba kita lihat yang kalau ada kata kerja. Kalau simple past, kata kerja selalu dalam bentuk kedua. Dan di slide pertama tadi saya katakan kalau kata kerja itu ada dua jenis, kata kerja beraturan dan kata kerja tak beraturan. Nah, di sini contohnya kata kerja yang bagaimana? Coba lihat. Ciri-ciri kata kerja beraturan itu pakai ed atau pakai ed. Nah, berarti ini masuk kategori contoh yang saya berikan kategori kata kerja beraturan.
For example, she worked yesterday. Ya, karena kita ngomongin masa lalu, maka saya pakai kata keterangan waktu yesterday. Dan yesterday artinya kemarin. Next, have a look on negative formulas. Bentuk negatifnya sekarang. Subject did not verb. Base form. Dalam bentuk negatif nggak boleh pakai kata kerja bentuk kedua. Just use verb one. Look at the example. She didn't work yesterday. Kembali di bentuk interrogatif. Lihat ada did, berarti kata kerjanya in base form. Contoh, did she work yesterday? Next. Nah, ini the next rule. Spellingnya. Double the consonant if the consonant is stressed. Didabelkan konsonannya kalau mau ditekankan. Contoh stop menjadi stopped. Doublekan P-nya. Swap menjadi swapped. Rule number 2. Add only D when the verb ends with E. Contoh, love menjadi loved. Save menjadi saved. Note number 3. Verbs ending in Y preceded by a consonant, change Y to I, then add ED. Jadi kalau dia berakhiran Y, Y itu ubah jadi I, lalu tambah a D. Contoh, hurry menjadi he, hurried. But watch out, hati-hati. Ketika dia play, nah play atau boleh juga pakai, perhatikan setelah Y-nya itu kalau huruf A, I, U, E, O, cukup tambah langsung id saja. Nggak perlu di double ya. Nggak perlu diubah maksudnya Y-nya. Ya. Nah, verb to be. Perhatikan to be. Penggunaan to be in simple past. The usage of to be in simple past. Was is used for the subject. I, he, she, it. What about were? Were will be used for the subject. You, we. Next. Nah, untuk yes no question verb to be. Was and were taruh di depan, lalu tambah subjek, lalu sisa kalimat. For example, were you at home last weekend? Nah, jawabannya yes, I was, atau no, I wasn't. Next, yang perlu diingat, seperti yang saya sudah ingatkan tadi. Positive sentence, I played football yesterday. I went home early on Saturday. Negative sentence, I didn't play football yesterday. I didn't go home early on Saturday. Yes, no question. Did you play football yesterday? Did you go home early? Nah, ini masih mengulang kembali bentuk regular verb spelling rules. Tadi sudah diingatkan di awal, mirip seperti ini. Saya kasih lagi biar tambah ingat ya. Yang kalau dia bentuk regular tambah ed ya. If the verbs end in E at D, like leave. If the verbs end in a consonant preceded by a vowel, double the final consonant. Stop, jadi stop. Next, the last rule. If the verb ends in Y, berakhiran dengan Y, preceded by a consonant. Jadi, Y-nya diubah menjadi I tambah ED. Jadi, contoh, copy menjadi copy. Nah, ini bisa dibaca nanti. Dalam simple past, itu bentuk positifnya kita harus ubah ke dalam bentuk kedua. Contohnya, dalam simple present kita pakai to be, is, am, are. Simple past kita pakai was dong, atau were. Ya. Go, ini verb 1. Ubah menjadi verb 2, menjadi went. See menjadi saw. Do menjadi did. Make menjadi made. Nah, because in our school we studied British ya, kita pakai menganut paham British, yang British aja ya. Jadi kita irregular verbnya kita pakai yang British. Be, was, were, been, began, began. Nah, unluckily this one you have to memorize. Kalau bentuk irregular verbnya itu kamu harus hafal mati emang. Tapi kalau bentuk regular itu kan cukup ditambah ed saja, ya, just plus ed. Nah, tapi kalau bentuk irregular yang ini tadi itu harus dihafal, ya.
Nanti boleh dibuka kembali slide-nya, boleh dicatat biar lebih paham. Ya anak-anak,